arduamente. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord, but it takes so long. I really wanna see my Lord, my sweet Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna know you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. Oh, my Lord, my sweet Lord. La, 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 my sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. I really wanna see Hare Krishna. I really wanna be Krishna Krishna. Takes so long. Hare Hare, my sweet Lord. Hare Rama, I really wanna know. Hare Rama, I really wanna go. Rama Rama, but it takes so long. Hare Hare, my sweet Lord, my sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, my sweet Lord.
Bienvenidas, queridas vaishnavis. Gracias por acompañarnos en este encuentro de Sadhu y Sangha por Zoom y YouTube. Estamos muy contentas de estar con ustedes hoy. Nuestra invitada de hoy es Sudharma Devi Dasi, quien va a hablarnos de lo que más importa en la vida. Sudharma Devi Dasi es una discípula de Srila Prabhupada y lleva 45 años practicando la conciencia de Krishna. A lo largo de su vida devocional, ha realizado varios servicios, como distribuir libros, ser líder de ashram y viajar por el noreste de Estados Unidos y el sudeste asiático, compartiendo la conciencia de Krishna. Abrió un restaurante Govindas en Manila y un templo en Baguio, ambos en Filipinas. Y creó una tienda de libros de Srila Prabhupada en el templo de Nueva Brindavan, Estados Unidos, donde distribuyó miles de libros. Más adelante se involucró en servicios administrativos de ISKCON durante muchos años, sirvió como GBC de Norteamérica y directora general de presidentes de templo, participando regularmente en las reuniones del GBC. Además, creó y dirigió el Ministerio para la Mujer durante una década. Actualmente su salud la obliga a llevar una vida aislada y su dharma vuelca su energía en producir podcasts, devoción y crear una estación de radio espiritual. Queridas vaishnavis, las invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat. Al final de la conferencia haremos un resumen general y aunque lo intentaremos, es posible que no se logren responder todas. Recuerden mantener sus micrófonos silenciados. Muchas gracias. Querida Sudharma Prabhu, bienvenida. Thank you. Yes, welcome, dear Sudharma Prabhu. It's very nice to be with everyone today, and I just want to thank you for opening up this forum and allowing me to spend time with you. I was just saying earlier, I only wish that we could have, more intimate interaction and association to be able to be together, dance together, sing together. But at least we can do this through Zoom, so that's pretty special too. I've been asked to give a talk that I had prepared on essences, and so I'm just going to dive right in there and get started. Okay. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gran honor y placer para mí estar hoy aquí, y mientras esperábamos a que ustedes llegaran, comentaba con las devotas del equipo de Sadhu y Sangha que me gustaría que este encuentro pudiera ser más personal e íntimo, que pudiéramos estar todas juntas bailando, conversando y sí, más cercas unas de las otras. Así que me han invitado a presentar el tema de aquello que es más importante en la vida o las esencias de la vida, y voy a ir al grano, si les parece bien. So the essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. La esencia de todo consejo es que se debe emplear todo nuestro tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el nombre divino, los santos nombres, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente la lengua y la mente. I've been asked to speak with you today about what really is important in life. Looking back on a life of devotion with a focus to the essence, to the essentials. Me han invitado a hablar de aquello que lo más importante en la vida y volver así la mirada hacia la esencia de una existencia de devoción. So what really is important? When you leave this body, how would you like to account for the life that you have lived today? Así pues, ¿qué es lo más importante en la vida? Cuando llegue tu hora de abandonar el cuerpo, ¿qué aspectos de tu vida resaltarán? For me, I've already been given my notice, and I'm living on borrowed time. Things that I used to consider important are no longer important to me now. They are no longer a focus. They are no longer of a focus or relevance in my life. Yo ya he recibido mi aviso y estoy viviendo en tiempo prestado. Las cosas que solía considerar importantes ya no lo son. Han dejado de ser un foco de interés en mi vida.
Due to poor health, I live a simple and very reclusive life. And so I've had many hours to consider and ponder these questions and take stock of my life, to reflect on all that has transpired, the seemingly good and the seemingly bad, my endless impurities and the great gifts I have also been given despite my frailties. Debido a mis problemas de salud, vivo una vida sencilla y solitaria y he tenido muchas horas para reflexionar en estas cuestiones y hacer inventario de mi vida, lo aparentemente bueno y lo aparentemente malo, mis impurezas ilimitadas y los grandes regalos que he recibido a pesar de mis flaquezas. And amongst it all, what has risen to the top for me is my relationship with the Lord and the importance of seeing every other soul and their relationship with the Lord and cultivating that and serving that and sharing in the beauty of Krishna consciousness. Y lo que sobresale es mi relación con el Señor y la importancia de considerar a cada alma y su relación con el Señor, cultivar, servir y compartir la belleza de la conciencia de Krishna. We are Das, Anudas, Anudas, Devi Dasis. And we are not the bodies. We are the spirit, soul, part and parcel of the Lord. Excuse me. Each one of us has an individual, very personal relationship with the Lord. And from the beginning to the end, and when all is said and done, there is nothing that is more important in life than reawakening that loving relationship. Somos dasa, anudasa, anudasa. Bueno, en nuestro caso, dasis. No somos el cuerpo, somos almas espirituales, porciones plenarias del Señor, y cada una de nosotras tiene una relación muy personal con el Señor. Y desde el comienzo hasta el final, cuando todo está dicho y hecho, no hay nada más importante en la vida que despertar esa relación amorosa. So what's more important what's even more mysterious and more wonderful about this whole process is that the very best way to do that is to help awaken that relationship in each other, to see each other in relation to the Lord above all the bodily concepts, the social and political influences, so much more important than the quest for money or power, and so much more relevant than everything that divides and polarizes us. Y lo más misterioso y maravilloso es que la mejor manera de conseguirlo es despertando esa relación entre nosotros, considerarnos en relación con el Señor, más allá de las nociones corporales, de la búsqueda de dinero y poder, de las influencias social y políticas, y mucho más relevante que cualquier cosa que nos divida y nos polarice. And just to be kind and to care. Ser amable y preocuparse por los demás. When some hear me speaking like this or see me living this way, they may consider that my life is sentimental, not earnest enough about the practicalities, surviving, responsibility, and getting ahead in life. But I can say with certainty that an earnest devotional life is in fact a practical one, and that in earnestness, we can never get enough work and service, that it takes strength to give and care and be chivalrous, not merely sentiment, and that devotional life provides many solutions for everyone. Es posible que si alguien me escucha hablar o vivir de esta manera, piense que soy sentimental, que no me tomo en serio ciertos aspectos prácticos y de supervivencia, las responsabilidades o salir adelante en la vida. Pero les aseguro que la verdadera vida espiritual se basa en las acciones y en ese sentido nunca sobra el servicio y el trabajo. Se requiere fuerza para dar y preocuparse, para ser caballerosos. Los buenos sentimientos no son suficientes y la devoción nos puede dar muchas oportunidades en este sentido. Srila Prabhupada's first written words in the preface to the Srimad Bhagavatam read, "We must know the present need of human society. And what is that need? Human society is no longer bounded by geographical limits to particular countries or communities. All the more true now
as the world associates and functions through digital platforms. The ideals of Srimad Bhagavatam are based more or less on the oneness of the entire human society, nay, of the entire energy of living beings. The need is felt by great thinkers to make this a successful ideology. Srimad Bhagavatam will fill this need in human society. It begins, therefore, with the aphorism of Vedanta philosophy, Janmadhyasya Yata, to establish the ideal of a common cause. En el prefacio del Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada escribe: debemos conocer la necesidad actual de la sociedad humana. ¿Y cuál es esa necesidad? La sociedad humana ya no está limitada por las fronteras geográficas de países o comunidades particulares. Ahora es más amplia que en la Edad Media, y el mundo tiende hacia un solo estado o una sola sociedad humana. Los ideales de la hermandad espiritual, según el Srimad Bhagavatam, se basan más o menos en la unidad de toda la sociedad humana, o más aún en la energía total de todos los seres vivientes. Los grandes pensadores sienten la necesidad de hacer que esta ideología alcance el éxito. El Srimad Bhagavatam satisfará esta necesidad de la sociedad humana. Por ello, comienza con el aforismo de la filosofía Vedanta, Janmadhyasya Yata, para establecer el ideal de una causa común. Human society at the present moment is not in the darkness of oblivion. It has made rapid progress in the field of material comforts, education, and economic development throughout the entire world. But there is a pinprick somewhere in the societal body at large, and therefore there are large-scale quarrels, even over less important issues. There is a need of a clue as to how humanity can become one in peace, friendship, and prosperity with a common cause. Srimad Bhagavatam will fill this need, for it is a cultural presentation for the re-spiritualization of the entire human society. En la actualidad, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido. En la actualidad, la sociedad humana no está en la oscuridad del olvido. Ha hecho un rápido progreso en el campo de las comodidades materiales, la educación y el desarrollo económico, en todas las partes del mundo. Pero existe una irritación en alguna parte del cuerpo social en general, y por eso hay disputas a gran escala, incluso por asuntos de poca importancia. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse. I'm sorry. They're calling me on the phone. Pero existe una irritación en alguna parte del cuerpo social en general, y por eso hay disputas a gran escala, incluso por asuntos de poca importancia. Se necesita un indicio de cómo la humanidad puede unificarse para la paz, la amistad y la prosperidad, como una causa común. El Srimad Bhagavatam satisfará esta necesidad, ya que es una presentación cultural para la reespiritualización de toda sociedad humana. So for me, in my personal life, what is important is to learn to love and serve Krishna by learning to love and serve the devotees. We all have a very personal, individual relationship with the Lord, as he is situated in the core of our hearts and is simply waiting for us to turn to him. He is within every atom and every experience, and in every way is looking for us to embrace him. And he is within the heart of every living being, and he is waiting for us to love him by learning how to bring out the best, our Krishna consciousness, in each other. Para mí, lo más importante en mi vida es aprender a amar y a servir a Krishna mediante el amor y el servicio a sus devotos. Todos tenemos una relación muy personal con el Señor, porque Él está situado en lo más profundo de nuestro corazón, esperando a que acudamos a Él. Esta se encuentra en cada átomo y cada experiencia, y quiere que lo aceptemos en todos los sentidos. Está dentro del corazón de cada entidad viva, esperando que lo amemos, aprendiendo a sacar lo mejor de la conciencia de Krishna en los demás. In society, what's important is sharing the essence of Bhagavatam and bringing to life the dynamic principles which allow all souls, regardless of birth,
to embrace Krishna consciousness fully in all aspects of life, giving all we have, each and every one of us, to offer. Lo más importante en la sociedad es compartir la esencia del Srimad Bhagavatam y sus principios dinámicos, para que todas las almas, independientemente de su nacimiento, acepten la conciencia de Krishna en todos los aspectos de su vida, dando lo mejor de sí mismas. I have found that this is not an easy path, as I have had to overcome many obstacles in the world around me. I have had to build my own faith in both the Lord and in my ability to embrace the Lord. I have had to learn to stand on my own 2 feet, to become discerning, to overlook pains, both physical and from others, to overcome a great deal of loneliness, apathy, and conditioning, and step by step to choose Krishna. And through it all, as I look back on it, I can say how grateful I am for everything I have experienced. Me he dado cuenta de que no siempre se trata de un camino fácil. He tenido que superar varios obstáculos que me rodeaban y construir mi propia fe, tanto en el Señor como en mi capacidad para aceptarlo. He aprendido a plantarme en la vida, a diferenciar, a pasar por alto tanto dolores físicos como infringidos por los demás, a superar mucha soledad, letargo y condicionamiento. Y a cada paso he aprendido a elegir a Krishna. A pesar de todo ello, al mirar hacia atrás, puedo decir que estoy agradecida por todo lo que he vivido. Srila Prabhupada states in the purport of 7.5.12 from the Bhagavatam that everyone should come to the platform of Krishna consciousness and thus feel oneself as a servant of the Lord. Although there are 8,400,000 species of life, a Vaishnava feels this oneness. Prabhupada also states in the same purport that we are not friends nor are we enemies. Rather, we are friendly together in the spirit of serving the Lord. That we look to Vaikuntha thinking and that we know all benefit when any and every one of us is doing well. And that this is the principle of the devotee, to embrace this mood of service and support for one another. Whereas the principle of the non-devotee is to be jealous, prejudicial, to wish to limit, to talk down to see on the bodily concept, to divide, to have power over, that these are qualities rooted in envy, and that there is no room for envy in devotional service. En el Srimad Bhagavatam, en el canto 7, capítulo 5, verso 12, Srila Prabhupada describe en el significado que todo el mundo debería elevarse hasta el nivel consciente de Krishna, para de este modo sentir la unidad en su posición de sirvientes del Señor. Aunque hay 8.400.000 especies de vida, el Vaishnava siente esa unidad. Más adelante declara que no somos amigos ni enemigos, sino que todos somos amigos en el espíritu de servir al Señor. Cuando pensamos en Vaikuntha, sabemos que todos nos beneficiamos cuando todos y cada uno de nosotros está bien. El devoto sigue ese principio y en este humor puede servir y apoyar a los demás. Los no devotos siguen el principio de la envidia, de perjudicarse unos a otros, de hablar mal de los demás, de basarse en el concepto corporal de la vida, de dividir y de tener más poder. La raíz de estas cualidades es la envidia y en la vida espiritual no puede haber lugar para la envidia. So while we are learning and practicing devotional service and learning to choose Krishna at every step, we must also choose to bring forward the best in ourselves and in each other. In the very same purport, Prabhupada also states that everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of their ability, and everyone should appreciate the service of others. Such are the activities of Vaikuntha, since everyone is a servant, everyone is on the same platform, and is allowed to serve the Lord according to their ability. As confirmed in Bhagavad Gita, Savasya Charham Ridi Sanavisto, the Lord is situated in everyone's heart.
Mientras aprendemos y practicamos servicio devocional y aprendemos a elegir a Krishna a cada paso, también tenemos que aportar lo mejor de nosotras mismas. En el mismo significado, Srila Prabhupada continúa: a todo el mundo se le debe permitir que ofrezca servicio al Señor con todas sus capacidades, y todo el mundo debe apreciar el servicio de los demás. Estas son las actividades de Vaikunta. Como todos somos sirvientes, todos estamos en un mismo plano, y a todos se nos permite servir al Señor conforme a nuestra propia capacidad. Como se confirma en el Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya Chaham Hridisani Visto. El Señor está situado en el corazón de todos. In the Ishopanishad, it is advised that a devotee should see the Supreme Personality of Godhead to be situated in everyone's heart, and should also see every living entity as an eternal servant of the Lord. This vision is called ekatvam, oneness. Although there is a relationship of master and servant, both master and servant are one because of their spiritual identity. El Ishopanishad aconseja: Ekatvam anupashyata. El devoto debe ver a la Suprema Personalidad de Dios situado en el corazón de todos, y también debe ver que todas las entidades vivientes son servidores eternos del Señor. Esa visión recibe el nombre de Ekatvam, unidad. Existe la relación de amo y sirviente, pero ambos son uno debido a su identidad espiritual. In this mood and spirit, we can look to serving Srila Prabhupada's third purpose of ISKCON, to bring together all the members of the society with each other and nearer to Krishna, and thus to develop the idea within the members and humanity at large, that each soul is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Con este humor y espíritu podemos servir el tercer propósito de ISKCON que Srila Prabhupada estableció: reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios. So for me, these are the essences of devotional life. Para mí, todo esto es lo esencial en la vida devocional. I have at times reflected back on my life and thought, when I leave this world, I want to be able to say to Srila Prabhupada that I tried, that I gave everything I had to helping to make our movement the best that it can be, and to open the door as wide as possible to bring as many people as possible into Krishna consciousness. En ocasiones, cuando he reflexionado en mi vida, he pensado que cuando abandone este mundo, quiero poder decirle a Srila Prabhupada que lo he intentado con todas mis fuerzas, que he hecho todo lo posible para hacer de este movimiento el mejor posible, que he abierto las puertas de par en par para traer a la mayor cantidad de personas posible a la conciencia de Krishna. I look back and remember too what a fulfilling life I've had. I've dined in the homes of some of the wealthier and some of the poorest of life's souls. One experience that was particularly revealing for me was a Christmas meal in the Philippines. This taught me something about what it means to give. Yes, please. Sorry. No, Al mirar atrás, veo que he tenido una vida plena. He comido en los hogares de algunas de las almas más ricas, así como de las más pobres. Una de las experiencias más reveladoras que tuve fue durante una cena de Navidad en Filipinas, en la que aprendí sobre la verdadera generosidad. I've traveled and preached in Southeast Asia, through Hong Kong, the Philippines, Malaysia, and Singapore. I've traveled through the Pacific Northwest and our country and shared, oh gosh, yeah, I was actually thinking to do this ad lib. So yeah, we can do it. Yeah, so, so here, the point is that I had a very unique experience to travel in many places on my own as a devotee, which is not the norm, I don't think, for, many of the vaishnavis. We've lived in temples and with our families and in our communities. And Krishna gave me an opportunity to preach as an itinerant preacher. And not only did that put me in touch with so many different kinds of people that really warmed my heart and taught me about giving and sharing, but it just
gave me so much faith in being fully dependent on Krishna. Entonces tuve la oportunidad una oportunidad bastante única en nuestro movimiento como mujer, de viajar, ser una predicadora itinerante y bueno, viajé por el noreste del Pacífico de Estados Unidos, por el sudeste de Asia y tuve experiencias que tocaron profundamente mi corazón y me enseñaron a depender completamente de Krishna. And just in those months, so many incredible experiences came my way. And to give you an example, this is just a really small incident, but I was driving in the Pacific Northwest of the United States. Y les voy a contar una historia pequeña, pero que refleja mucho esto que les quiero compartir. Una vez estaba viajando por el noreste de Estados Unidos. And I was with a friend and we were lost. Y estaba viajando con una amiga, pero nos perdimos. And I needed to use the restroom and wash up and I didn't know where to go. So I just told my friend, can I pull over right there at this house, just right here at this house? Y yo necesitaba usar el baño y arreglarme y no encontrábamos ningún lugar, estábamos perdidas y le dije a mi amiga, mira, detén el coche, el auto y para aquí mismo, voy a ir a esa casa, no sé quién vive ahí, pero voy a ir a esa casa. So I knocked on the door and I explained my situation and I asked, can I please use your restroom? And they said, sure, of course. And I was just dressed, in non-devotee clothes on Sankirtan. And I walked into the house and the children, this is out nowhere in the United States, are lying down on the ground coloring in their Krishna coloring books with their deities right next to them. Of all houses I could have chosen anywhere. And that's where Krishna sent me. So, yeah. Wow. Y cuando entré a la casa vi a varios niños pequeños en el suelo pintando, coloreando un libro de Krishna y había varias deidades en el suelo. Y no podía creerlo, de todas las casas de todo el país, Krishna hizo que me detuviera en esta casa donde había imágenes de Krishna y había niños. Another time I was with some girls traveling in the Philippines and we, took a boat to a specific island. En otra ocasión, cuando estaba viajando por Filipinas y tomamos un barco para ir a una isla. And the boat rides in the Philippines are incredible because you're on these boats on the ocean and there's all these dolphins coming by, and jumping on the side of the boat. And it's an amazing experience. The island, the boat captain didn't know where to drop us off. So he dropped us off in a rice paddy. Y bueno, la experiencia de ir en barcos en Filipinas es muy especial porque hay delfines saltando a los lados del barco y es todo así como, es una naturaleza muy exótica y el capitán del barco no sabía dónde dejarnos, así que nos dejó en medio de un campo de arroz. Yeah, excuse me, actually, it wasn't a rice paddy, it was a sugarcane field. And the sugarcane grows really, really tall. It's higher than we are, right? So we landed in a place where all we could see was sugarcane. We had no idea where we were. En realidad no era un campo de arroz, sino que era cañas de azúcar. Y las cañas de azúcar son más altas que los seres humanos, son muy altas. Entonces nos quedamos en medio de ese campo sin poder ver nada ni saber dónde estábamos. And, we didn't know where to go, so we just started walking. And eventually we found the beach. We got through the sugarcane field and we found the beach. And as we looked down the beach, we saw some twinkling lights in the distance. Entonces comenzamos a caminar sin saber a dónde ir hasta que al final llegamos a una playa. Y al final de la playa vimos unas luces parpadeando. And, it was starting to be nighttime and we had no place to go. So we just walked to the town. And as we got closer, we saw that there was a little delegation that had seen us coming and they were out with lights and food and fruits waiting for us to come to their town. Y entonces, a medida que nos acercábamos a la pequeña villa, vimos un grupo de gente acercándose hacia nosotras porque se había corrido la voz de que habíamos llegado. Entonces todos salieron para traernos frutas, darnos la bienvenida, recibirnos. And so it turned out this was the mayor and his family and some of their dignitaries. And they invited us to spend the night, brought us set us up in their school, brought us blankets, brought us everything that we needed for the evening.
Y resulta que este era el gobernador del pueblo, entonces nos recibió, nos llevó a la escuela para que pudiéramos hospedarnos, nos dio mantas, nos cuidó muy bien. It was a really small town called Tortisa, and there were only a few hundred people there. Y era un pueblo muy chiquito llamado Tortisa, yeah. Tortisa, y vivían apenas un par de centenar de personas vivían en aquella. Like the tortoise, the turtle. Maybe a couple hundred people lived there, something like that. Sí, no más de 200 personas. So in the morning, the whole town came and asked me to speak. So we gave a Srimad Bhagavatam class to the whole town. And the girls that was with me, the girls who were with me translated into their language. Y a la mañana siguiente todo el pueblo se levantó y acudió a la escuela para escucharme hablar. Y yo di una clase del Srimad Bhagavatam y las chicas que viajaban conmigo la traducieron. And then after that, we went for a japa walk on the beach. Después fuimos a pasear a la playa para cantar japa. And the beach was beautiful. The ocean was blue, the sand was white, there were sand dunes. And it was one of those days where the sun was out, but the rain was coming down and the sun was reflecting on the rain like little crystals. And it was beautiful. And there was a rainbow. It was a gorgeous day. And as we walked, about 30 or 40 of the town residents walked with us and we all chanted japa together. Wow. Entonces, mientras caminábamos por la playa cantando japa, era un día muy hermoso, era una playa preciosa, el agua era azul cristalina, la arena era blanca, había dunas y aunque hacía sol, era un día soleado, empezaron a gotear, a caer pequeñas gotas y el sol reflejaba, la luz del sol reflejaba en las gotas y había como destellos a nuestro alrededor y también salió el arco iris. Y unas 30 o 40 personas del pueblo decidieron acompañarnos en nuestra caminata y todos estábamos cantando japa en la playa. And as we were walking like that, a white horse appeared at the top of the sand dunes. Just a lone white horse, you know, with the breeze going through his mane. And he looked at us and he came and he circumambulated our whole party and then went back up on the sand dune and trotted away. Y de repente un caballo blanco apareció en la cima de una de las dunas de arena y el viento pasaba por su cabello, entonces el caballo bajó hasta donde estábamos nosotros, nos rodeó y después volvió a las dunas y desapareció. Yeah, and I tell you these stories because this is how Krishna is with each one of us. He not only loves us and cares about us, but he has special plans and wonderful events that can unfold in our lives. It's just a very unique relationship to each one of us. And I don't even know how to describe it. Krishna is so kind to the devotees. Y estas historias que les estoy contando son para que veamos cómo Krishna se relaciona de una manera única y personal con cada uno de nosotros. Y nunca sabemos lo que él tiene planeado para nosotros. Once, when I was in Vrindavan, I went to the desire fulfilling tree there, and I sat under it for like an hour and I prayed to Srila Prabhupada. I didn't even know what to pray at first, but eventually I just was praying about book distribution and that I really wanted to please Srila Prabhupada. And you know how you get as a devotee sometimes. And I was like, you know, I want to distribute more books than I want to distribute the most books that I can, you know. And so after I left Vrindavan, I went back to New Vrindavan. And when I was there, I had an opportunity to open a bookstore. And I mean, I could describe it, but at the end of the tour at the palace, I had my own place with all of Prabhupada's books, and I had decorated it and set everything up in a very specific way so that, you know, people were attracted to the books. And from that little bookstore, my daughter was 2 months old and she was there next to me, you know, and I ran this little bookstore. And from that bookstore alone, just me and my little girl, we distributed more books that summer than every other devotee in all of North America. Y una vez estaba en Brindavan, visité Brindavan y acudí al árbol de los deseos para hacer un pequeño rezo. Al principio no sabía qué orar, pero entonces decidí orarle a Srila Prabhupada para que me permitiera distribuir la mayor cantidad de libros
posible. Entonces, cuando regresé para New Brindavan, en Estados Unidos, abrí una pequeña tienda de libros en la comunidad y estaba situada al final del tour, ¿no? Que los turistas hacían al visitar la comunidad. Entonces la preparé muy atractiva, muy bien decorada, muy bonita, solo vendía los libros y estaba acompañada por mi hija, que en aquel momento tenía 2 meses de edad. Entonces, al final, esa pequeña tienda distribuyó miles de libros, más que cualquier de los devotos de todo el país de Estados Unidos. Solo yo y mi hija tuvimos esa bendición de distribuir miles de libros. And then, you know, it was a difficult time in our society. We were going through a lot of transitions, and I wanted to help heal the wounds in our society. And so the way that Krishna allowed me to do that was he gave me international leadership roles, which were totally unexpected. Women didn't serve like that at that time in the movement. And all of a sudden I had this wonderful opportunity to be able to serve the devotees through international leadership, as mentioned earlier in my biography or my bio. Yeah. Y más adelante, cuando empezaron a haber algunos cambios y ajustes en nuestra sociedad de ISKCON, se me permitió hacer servicios de liderazgo internacional dentro de ISKCON, lo cual era muy poco usual para las devotas, para las mujeres. No ocupábamos ese tipo de servicios. Y yo quería poder ayudar a sanar las heridas que había. So my dear sisters, I'm sharing these experiences with you today because I want you to always rest assured that Krishna is always there for you, that he's always reciprocating with love and the desire of the devotee. In all of my life experiences, I have one person to most be grateful for, and that is, of course, Srila Prabhupada. For he gave me everything in spiritual life, including the means to do services I never thought were possible or feasible. Entonces, mis queridas hermanas, yo les estoy contando todas estas historias para que vean que Krishna nos puede ayudar a hacer servicios inimaginables. Krishna siempre está presente, reciprocando el amor y el deseo de su devoto. De todas mis experiencias, la persona hacia la que más gratitud siento es, sin duda alguna, Srila Prabhupada. Él me lo dio todo en mi vida espiritual, incluyendo los medios para realizar servicios que nunca habría imaginado que serían posibles o viables. Yeah, please believe me, Krishna is there for each one of us the same. Everyone has the same opportunity to serve Krishna. Entonces, por favor, créanme cuando les digo que Krishna da la oportunidad de servir, la misma oportunidad de servirlo a cada una de nosotras. As a young devotee, I imbibed the spirit of preaching and offering Krishna to as many people as possible. Then I became absorbed in working with the movement to heal wounds and help make the society a place of shelter, the place that we wanted it to be, so that others could come and find the warmth and shelter, philosophy, devotion, and association that would make any individual never want to leave. Cuando era una devota joven, me empapé del espíritu y de la prédica y ofrecí Krishna a tantas personas como me fue posible. Entonces me enfoqué en curar las heridas dentro del movimiento para ayudar a que fuera el lugar en el que las personas encontraran refugio, calidez, filosofía, devoción y amistad y que nunca se quisieran ir. Krishna brings us through different phases in our lives, and they are not always easy, and they are not always blissful. For a devotee, the difficult phases are the phases where we really do learn about taking shelter, about seeing Krishna's hand and learning to have faith, to take strength one step at a time in faith for the Lord, and to know that he is with us no matter what. Krishna nos hace atravesar etapas diferentes en nuestras vidas y no siempre son fáciles ni alegres. Pero para los devotos las etapas difíciles son aquellas en las que más aprendemos a refugiarnos, a ver los arreglos de Krishna y a tener fe. Es cuando damos un paso de cada vez, confiando en el Señor y sabiendo que sí o sí Él está con nosotras. This phase in my life began when my eldest daughter went for what is generally a very simple procedure and ended up a life-threatening one.
She did pull through, but it was very scary. And within the hospital system, with the billions of dollars of equipment, procedures, medicines, doctors, and support staff, even amongst friends and families, I found very little shelter. Nor did she, obviously. Nothing permanent or foundational to actually rest upon. There is only one true shelter in this world. Para mí esta fase difícil comenzó cuando mi hija mayor fue al médico para un procedimiento sencillo y acabó en una situación de vida o muerte. Ella lo superó, pero fue muy asustador. En el hospital, a pesar de estar rodeada de equipos médicos de billones de dólares, tratamientos, doctores y otros funcionarios, incluso amigos y familiares, encontramos muy poco refugio verdadero, tanto ella como yo. No había nada permanente o fundamental en lo que apoyarnos. Solo hay un refugio verdadero en este mundo. Back on her feet and attending New College in Sarasota, this same daughter walked through a gas station parking lot on her way to class. As she crossed in front of the store, her mind on other things, a man stepped out of his car, said something to her she couldn't decipher, raised his hand, gun in hand, and killed himself only inches in front of her. How was it that at that very moment, Krishna inspired me to call her, to be with her from miles away at this most important moment? Mi hija se recuperó y comenzó a estudiar en la Universidad de Sarasota. Un día, mientras caminaba por el estacionamiento de una tienda, sumida en sus pensamientos, un hombre bajó de su auto, y tras decir algo que ella no logró comprender, levantó la mano en la que llevaba una pistola y se pegó un tiro. Él murió a pocos centímetros de distancia de mi hija, y justamente en aquel momento tan importante, Krishna me inspiró a llamarla y acompañarla desde la distancia. Then our outside cat died. Then our tiny dog Pixie drowned in our neighbor's pool. Then our robust and energetic dog Floyd was hit by a car, then bitten by a poisonous snake, and was put down by the vet who was meant to heal him. Then my husband went for open heart surgery. After what seemed like a successful surgery, Sundarupa succumbed to pancreatitis and passed away in 2008. Entonces nuestro gato murió. Después nuestro pequeño perro Pixie se ahogó en la piscina del vecino. Más tarde nuestro perro robusto y lleno de energía, Floyd, fue atropellado. Poco después fue picado por una serpiente venenosa y el veterinario que se suponía que iba a cuidarlo lo acabó sacrificando. Después mi marido fue sometido a una cirugía a corazón abierto. Después de superar la operación, Sudharma sucumbió a una pancreatitis y falleció en 2008. But it was not over yet. Less than a year later, my youngest was diagnosed with a chronic, degenerative, and terminal illness. Within weeks, she had fallen to the ground, unable to rise or walk, had a major spinal surgery, and went through months of rehabilitation before she was able to walk again. Pero no acabó ahí. Un año después, mi hija pequeña fue diagnosticada con una enfermedad terminal, crónica y degenerativa. En pocas semanas se vino abajo sin ser capaz de poder levantarse o caminar. Pasó por una operación de columna y varios meses de rehabilitación hasta poder volver a caminar de nuevo. During this time, I had already become very reclusive. No longer facilitated with the service I had always taken shelter of, the pain in my heart was searing. When a friend, Patarajani, called me up and went with me to the Sunday feast, the idea of walking amongst the devotees and having others ask how I was doing was overwhelming. So I went into the temple room and sat before the deities. As I looked up, I felt I was being asked, Sudharma, why aren't you smiling? Durante ese tiempo yo ya me había aislado bastante. Al no disponer más de los servicios en los que siempre me había refugiado, sentí un dolor desgarrador en mi corazón. Mi amiga Prata Rajani me llamó y decidió llevarme al festival de domingo en el templo. La idea de caminar entre los devotos y que me preguntaran cómo estaba me resultaba abrumador. Así que fui directamente a la sala del templo y me senté delante de las deidades. Al mirar al altar sentí que una voz me preguntaba: Sudharma, ¿por qué no estás sonriendo?
Well, it seemed pretty obvious to me why I wasn't smiling. I barely felt I needed to answer the question, but I sat with my Lord and I prayed and I chanted. And something unexpected and special happened. I got up out of the temple room with a smile on my face and walked amongst the devotees, exchanging and welcoming their warm embraces. La respuesta de por qué no estaba sonriendo era bastante obvia y no me pareció lógico decir nada al respecto. Pero me senté con mi Señor y oré y canté. Entonces sucedió algo inesperado y especial. Me levanté con una sonrisa en el rostro y salí de la sala del templo y salí al encuentro de los devotos y acepté sus abrazos y su encuentro. But it went far beyond that. From that moment forward, something magical happened to me in my life. At any moment, I found that I could stop my thoughts and just bring my mind back to Krishna. Y llegó mucho más lejos. A partir de ese momento sucedió algo mágico en mi vida. No importaba el momento en el que me encontrara, podía parar mis pensamientos y llevar mi mente hacia Krishna. Sentía su presencia y un escalofrío me recorría la espalda. En aquellos momentos, a través de esa experiencia, aprendí que Krishna siempre está con nosotros. And I would feel his presence, and a shiver would run through my spine. Hare Krishna, Hare Krishna. Y entonces sentía un escalofrío recorriéndome la espalda y sentía su presencia, Hare Krishna, Hare Krishna. I learned in that moment, I learned through the experience what it means that Krishna is always with us and that we can always be happy when we understand our true constitutional position. Y en aquellos momentos, a través de esta experiencia, aprendí a ver a Krishna a cada momento. Podemos encontrar la felicidad si entendemos nuestra verdadera posición constitucional. A su debido tiempo, pude entender... Oh, sorry, yeah. Yeah. In time, I could see that happiness and distress were the benedictions of the Lord, both happiness and distress, and were beginning to look as one. As my greatest sadness and suffering in life became the source for the discovery of my greatest happinesses. A su debido tiempo pude entender que la felicidad y la aflicción ambas son bendiciones del Señor y incluso ahora me parecen lo mismo. Mis mayores penas y sufrimientos en esta vida me ayudaron a descubrir mi mayor felicidad. I share these stories with you to say, whatever happens, take heart. Krishna is always with you. Y yo les comparto estas historias para que sepan que pase lo que pase, Krishna siempre está con ustedes. So, what is important in life? For one, gratitude. My greatest gratitude, first and foremost, to Srila Prabhupada. Taking from the words of Krishnadas Kaviraj, we may be weak and ill-advised. I certainly am. But the Lord and his devotees have given us everything. Así pues, ¿qué es lo que más importa en la vida? En primer lugar, la gratitud. Mi mayor gratitud es hacia Srila Prabhupada. Citando las palabras de Krishnadas Kaviraj, puede que seamos débiles e insensatos. Yo lo soy, sin duda, pero el Señor y sus devotos nos lo han dado todo. When hit by trauma, you learn to live one day at a time, one task at a time, down to every moment, one moment at a time. Cuando pasas... Oh, yeah, sorry. go ahead. No, it's fine. Cuando pasas por un trauma, aprendes a vivir la vida un día a la vez, una tarea a la vez, conectando con cada momento, un momento cada vez. And in that time, you learn to see Krishna's hand, moment to moment. And the more you see Krishna, the more gratitude you feel, and the more that mystical, omnipresent side of the Lord becomes apparent to you in life, because you have made room for him. You have to make room if you want to invite Krishna into your heart. And I am just beginning to clear away the clutter. Eventually, I want to have a pristine, welcoming, imbibing home for the Lord to reside in my heart.
Aprendes a ver la mano de Krishna a cada momento, y cuanto más lo ves, más gratitud sientes y más percibes su lado místico y omnipresente. Esto se debe a que le has hecho lugar en tu vida. Si quieres hacerle lugar, si quieres invitarle a tu corazón, yo apenas he comenzado a limpiar el desorden, hay que limpiar el desorden. Eventualmente quiero tener un hogar prístino y acogedor para el Señor en mi corazón. But as I, this conditioned soul, moves forward on this path of life, I am learning to treasure even the simplest elements around me. That Krishna is the taste in water, that Sri Krishna is the light of the sun and the moon, that our dearmost Lord is present in every single atom, that he is there in the running spring, the rising of the sun, the chirping of the birds, and the rising of the moon. He is there in the artistry of the rainbow, and the gentleness of the light rain, and the glistening rainbow in each raindrop. He is there too in the setting of the sun, when calamity befalls us, when it's time to leave this world. A medida que esta alma condicionada avanza en el camino de vida, estoy aprendiendo a apreciar los elementos más simples a mi alrededor. Krishna es el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, está presente en cada átomo. Él se encuentra en el manantial de agua, en el amanecer, en el canto de los pájaros y cuando la luna sale. Está en el arte del arco iris y en la delicadeza de la lluvia suave y en el destello de cada gota de lluvia. Y también está cuando el sol se pone, cuando ocurren calamidades y cuando llega la hora de abandonar este mundo. Practicing love is important. I may not have full love for everyone I care for, as I am a conditioned soul, but I know and understand the importance of practicing selflessness and love, of giving every bit I have at every moment. En segundo lugar, lo más importante en la vida es practicar amor. Debido a mi condicionamiento, es posible que no sienta amor por todas las personas a quienes cuido, pero conozco y entiendo la importancia de practicar la entrega y el amor y dar todo lo que tengo a cada momento. And finally, I have learned the importance of always being totally dependent upon Lord Shri Krishna, the transcendental cowherd boy of Vrindavan. This prayer is taken from a verse in the Nectar of Instruction and has been a constant prayer and companion throughout my life. Finalmente, he aprendido lo importante que es depender completamente y a cada momento del Señor Shri Krishna, el pastorcillo trascendental de Vrindavan. Esta meditación del néctar de la instrucción ha sido mi oración y compañía constante en la vida. Now I look back on my life and I consider, what have I learned? What is and has been most essential to me? What will I share with you today? Al mirar, al revisar atrás mi vida, me pregunto, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Cuáles son las esencias de lo que he aprendido? Y es lo que me gustaría compartir ahora con ustedes. When I first came to Krishna consciousness, I, like probably all of us, thought I would never waver in my determination to follow Srila Prabhupada's instructions, to rise early, to distribute his books, to be a beacon of Krishna consciousness. Seguramente, al igual que todos los demás, cuando llegué a la conciencia de Krishna pensé que nunca fallaría en mi determinación por seguir las instrucciones de Srila Prabhupada, como levantarme temprano, distribuir sus libros, convertirme en una representante de la conciencia de Krishna. Well, I've seen many of my beloved God sisters and God brothers stay true to this vision. I have not. I have wandered through so many existences in this life that Krishna has had to pull me through. And he has done that by imparting wisdom to me from within the core of my heart, as he does for every living soul, especially those like me who are conditioned. Aunque muchos de mis hermanos y hermanas espirituales se han mantenido fijos, yo no lo he conseguido. He transitado tantas existencias en una única vida que Krishna ha tenido que rescatarme y lo ha hecho transmitiéndome sabiduría en mi corazón
tal como hace con todas las entidades vivas, especialmente las que, como yo, están condicionadas. My first experience in devotional life was as a brahmacharini. It was an austere life dedicated to Sankirtan. Of course, I initially thought Sankirtan would mean book distribution, but it really meant going out with candles and records and flowers and so many other objects for collecting money. Sometimes I got to distribute books, but only rarely. Once, I even got in a great deal of trouble for putting aside the paraphernalia and just distributing books. I was yelled at. Who did I think I was? It really did become about collecting money, money that was not always spent in the very best of ways. Mi primera experiencia en la vida devocional fue como brahmacharini. Era una vida austera dedicada al Sankirtan. Claro está, al principio pensé que Sankirtan significaba distribuir libros, pero en realidad se trataba de vender dulces, discos musicales, flores, muchos otros objetos y colectar dinero. Pocas veces conseguía distribuir libros y llegué a meterme en problemas por dejar toda la parafernalia de lado e intentar vender solamente libros. Y me gritaron: ¿quién crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Realmente se convirtió en algo volcado a la recaudación de fondos y ese dinero no siempre se gastaba de la mejor manera. Of course, I do want to point out that that money that we did collect is what built our temples. That was the backbones of our North American temples for sure, and our major temples in India. So it's not that that service went in vain. Me gustaría señalar que todo ese dinero que se recaudó fue con lo que conseguimos comprar los templos en Estados Unidos y también en la India. Entonces no es que ese dinero, que todos esos esfuerzos fueron en vano. I mean, I can say with confidence that your average Sankirtan devotee in that time collected somewhere between, a minimum. I mean, if they went out every single day, which hundreds of the Vaishnavis were doing across North America, they went out every single day for 10 years. They probably easily, I've done the math several times, collected between $500,000 and $1 million each for our movement. Y he hecho los cálculos y considerando que la mayoría de las vaishnavis en aquella época salía cada día y que lo hicieron durante 10 años por lo menos, estoy segura, por mis cálculos, y además los he hecho varias veces, que entre todas colectaron entre $500,000 o $1 millón para ISKCON. Each and every one of them. Cada una de ellas, no entre todas, cada una de ellas colectó entre $500,000 a $1 millón. In this way, though, I learned something too about mistakes. We all make mistakes, and we all have mixed desires and thoughts. I learned that our duty is to accept responsibility and not become disheartened or inimical. I found in this mood the strength to recognize and begin to overcome my own shortcomings. I found that when I just hold to Krishna's feet, Krishna brings out the best despite it all. Con esto lo que aprendí fue algo sobre los errores. Todos cometemos errores y todos tenemos deseos y pensamientos mixtos. Aprendí que nuestro deber es aceptar responsabilidad y no desanimarnos o pelearnos a pesar de las circunstancias. En ese humor encontré la fuerza para reconocer y superar mis defectos. Aprendí que cuando me aferro a los pies de Krishna, Él saca lo mejor de nosotras mismas a pesar de las circunstancias. Taking shelter, getting the mercy of the Lord is the greatest gift, no matter what the cost. It is worth it. This does not, however, mean that we should not be discriminating, and in time I also learned how to do that. Refugiarse en el Señor y recibir su misericordia es el mejor regalo. No importa cuál sea el precio, vale la pena. Esto no quiere decir que no debemos discernir, y con el paso del tiempo aprendí a reconocer dónde había a diferenciar, a hacer diferencia. From the experience of going out every day to airports, malls, streets, events, bars, and everywhere else, I learned to keep my mind one-pointed. I learned the value of austerity in controlling the senses. I learned that Krishna comes, carries what we lack, and preserves what we have. And I learned how to be self-satisfied in so many conditions of life. De esta experiencia de salir cada día a los aeropuertos, centros comerciales, calles, eventos, bares y otros lugares más, aprendí a enfocar mi mente.
Aprendí el valor de la austeridad al controlar los sentidos y aprendí que Krishna nos lleva lo que nos falta y nos preserva lo que tenemos. Y aprendí a ser autosatisfecha en medio de tantas condiciones en la vida. I do believe these lessons are the essence of brahmachari and brahmacharini life. And once we have encountered so many mixed experiences, once we've experienced so many of these many different types of activities, we take these essences. Okay, I'm sorry, I got it a little gooped up. But anyway, we take the essence out of all of these experiences that Krishna gave us, and we have an invaluable opportunity that we can travel in all of these different circumstances, that we can live through all these different types of events and do things that might not even be, natural to us. And Krishna reciprocates with us despite all of it. So from that kind of understanding and appreciation for the lessons of brahmachari and brahmacharini life and doing Sankirtan for all of those years, Krishna gave me a special opportunity, and that was when I got to travel in Southeast Asia and the Pacific Northwest as an independent itinerant preacher. Entonces creo que estas lecciones son esenciales en la vida de brahmachari y brahmacharini, y transitar todas estas experiencias diferentes y mixtas en la vida y aferrarme a esas lecciones esenciales. Krishna me dio una oportunidad invaluable de viajar a través del sudeste de Asia y del noreste del Pacífico como una predicadora itinerante e independiente. These were the very happiest days of my life. And at one point, a friend of mine commented how every night when I would go to sleep, I would have the biggest smile on my face. So many incredible experiences of people sharing their hearts and seeing Krishna's hand in our lives. My biggest lesson here, the most important essence, again, dependence, to always be totally and fully dependent on the Lord, whatever circumstances he sends your way. Estos fueron los días más felices de mi vida. En un momento dado, una amiga comentó que cada noche me veía irme a dormir con una sonrisa enorme. Presencié muchas experiencias increíbles en las que las personas abrían su corazón y veían la mano de Krishna en sus vidas. La mayor enseñanza fue depender constantemente del Señor en cualquiera de las situaciones que Él coloque en nuestros caminos. Through household life, I learned selflessness. How to care more for other living beings than I might care for myself. Of course, we also learn balance, for caring for others means being as strong as oneself as one can possibly be. Householder life is an opportunity for learning responsibility too. And through all these experiences, to practice tolerance and patience, to learn to listen and to understand and to see each other as Krishna's devotees and not as objects of the senses. We all have so many experiences we can share and subsequent lessons learned in householder life. Con mi vida, mi experiencia en la vida familiar, aprendí a entregarme, a preocuparme por otros seres vivos más de lo que me preocupo por mí misma. Claro está, también podemos aprender a encontrar un equilibrio, pues para cuidar a otros tenemos que ser lo más fuertes posibles. La vida familiar también es una oportunidad para aprender a ser responsable, y con todas estas experiencias practicamos la tolerancia, la paciencia, la escucha, la comprensión. Aprendemos a ver a los demás como devotos de Krishna y no como objetos de nuestros sentidos. Y estoy segura de que todas podemos compartir muchas experiencias y lecciones que hemos aprendido en la vida familiar. We all have so many experiences we can share and subsequent lessons learned in householder life. The important thing to remember as the trials and tribulations come upon us is that the householder ashram is in fact an ashram. It is meant for learning and serving and sharing and being responsible and good and charitable and chivalrous and becoming community leaders and not shirking in our duties. And above all, for keeping an eye to the goal, to use every struggle as a means to intensify our desire to serve the Lord while remaining true to the rigor of the experiences we must endure and enjoy.
Mientras atravesamos pruebas y tribulaciones, lo más importante es recordar que la vida familiar es un ashram. Está diseñado para aprender, servir, compartir, ser responsables, amables, generosos, educados, así como para convertirse en líderes en las comunidades en vez de escabullirnos de nuestros deberes. Por encima de todo, este ashram existe para que podamos fijarnos en el objetivo y usar cada desafío como un medio para aumentar nuestro deseo por servir al Señor, sin dejar de ser fieles al rigor de las experiencias que debemos soportar y disfrutar. Then, as householder life draws to a close, we learn how to turn over the responsibility we have learned in householder life to responsible surrender to the Lord. Cuando la vida familiar llega a su fin, aprendemos a convertir la responsabilidad que hemos aprendido en ese ashram en la responsabilidad de rendirnos al Señor, es decir, refugiarnos. What it means to practically take shelter. ¿Qué significa, en un sentido práctico, qué significa refugiarnos? To begin the process of letting go of all the means we have organized for our practical life experience and letting Krishna be our guide. Thus, we must do to prepare for our transitions. For everyone, no matter what your bodily designation, must fly their own airplane at the time of death. Entonces, ella preguntaba, ¿no? ¿Cuál era este proceso práctico de rendirse? Y dice que es comenzar a dejar de lado todos los medios que hemos organizado para una vida práctica y permitir que Krishna sea nuestro guía. Todos necesitamos pasar por ello para preparar nuestra transición, sin importar cuál sea nuestra noción corporal, porque todos embarcamos nuestro propio avión al momento de la muerte. These I believe to be some of the most important essences in ashram life. Y entonces, bueno, estas son las enseñanzas esenciales, las esencias que considero más importantes en la vida del ashram. I asked some of my friends what they felt were the most important things in life, the most important essentials. Acudí a mis amigos, algunos de mis amigos, para preguntarles qué es lo más importante en la vida, cuáles son las esencias. Vishaka shared this. To me, essence is the intrinsic nature or indispensable quality of life that brings me to the Atma, or living being, and its relationship with the supreme living being and with all living beings. Vishaka, mi amiga Vishaka, compartió lo siguiente. Para mí, la esencia de la vida es la naturaleza intrínseca o la calidad de vida indispensable. Es lo que me conecta con el Atma o el ser vivo y con su relación con el ser vivo supremo y todos los demás seres vivos. Vishaka's viewpoints are always so refreshing and uplifting for me, as she really does know how to get down to the essence. Los puntos de vista de Vishaka siempre son refrescantes y vivificantes para mí, porque ella es muy experta en llegar al centro de la esencia. I asked Krishnanandini her thoughts as to what is important in life. What is important always becomes so glaring at the end. She shared this with me. Having loving, caring, Krishna-conscious relationships, she said. Staying connected to Srila Prabhupada's instructions no matter what. Treating every living being with care and appreciation. So sharing Krishna's message wherever and whenever we can. So important. But most important of all are those loving spiritual relationships, friendships, family, Krishna, and one's own self. Le pedí a mi amiga Krishnanandini que me compartiera lo que le parecía más importante en la vida, considerando que esto se vuelve aún más evidente cuando nos acercamos al final de la vida. Y ella me respondió: tener relaciones amorosas, afectuosas y conscientes de Krishna. Conectarse con las instrucciones de Srila Prabhupada, sea cual sea la situación. Preocuparse por cada entidad viva y tratarla con aprecio,
compartiendo el mensaje de Krishna allá donde vayamos. Es tan importante, pero lo más importante son las relaciones amorosas y espirituales, con los amigos, la familia y con una misma. I agree with Krishnanandini about the importance of spiritual relationships. Yo estoy de acuerdo con Krishnanandini en cuanto a las relaciones, a la importancia de las relaciones espirituales. What can you say about spiritual relationships? In looking back over life, sometimes I have seen that we bypass the importance of relationships, thinking of them as mundane and the source of material attachment. ¿Y qué podemos decir sobre este tipo de relaciones? Al revisar mi propia vida, a veces veo que las esquivamos lo importantes que son, considerándolas mundanas o como un fuente de apego material. In reality, they are the source of our strength, our love, and our determination. Where would I be today were it not for the steadfastness of my God sisters, the devotees who have given me strength, who have been there for me, who I am learning from and constantly relish their input and association in my life, that I read with, reveal my mind to, share gifts with, and honor prasadam with, who I call when I need a favor or want to hear a loving voice. With every interaction in this life, we have the opportunity to experience Krishna or Maya. Who do we choose? When we choose Krishna, we can learn from everyone and see even the ant as great. We can see Krishna teaching us, Krishna smiling before us, and Krishna calling us. Or we can see faults and misrepresentations and entitlements, the pains and misunderstandings. I have no time anymore for the latter, for the expectations and assumptions and being right or wrong. ¿Qué sería de mí sin la constancia de mis hermanas espirituales? ¿O sin los devotos que me han transmitido fuerza, que me han acompañado y con los que aprendo? Aprendo tanto de ellos y disfruto constantemente de sus aportes y su compañía en mi vida. ¿Qué sería de mí si no leyera con ellos, les revelara mi mente, compartiera regalos, les sirviera o si no honrara prasadam con ellos? Son ellos a quienes llamo cuando necesito un favor o quiero escuchar una voz amable. Con cada interacción en la vida tenemos la oportunidad de experimentar a Krishna o a Maya. Depende de nuestra elección. Cuando elegimos a Krishna, podemos aprender de todos y considerar a una hormiga un ser grandioso. Somos capaces de ver a Krishna enseñándonos, sonriéndonos y llamándonos. Si no lo elegimos, entonces vemos defectos, distorsiones, sufrimiento, malentendidos. Yo ya no pierdo más el tiempo con esto último. He dejado ir las expectativas, las suposiciones, las ganas de tener la razón. I have no time. Okay. I want to live with a vision to the whole, to the inclusion of others, to building understanding through dialogue and listening, hearing from each other, sharing with each other, becoming absorbed in devotional life and understanding, and sharing that with others who have had not the same opportunities as we have. Quiero vivir en unidad, incluyendo a los demás, facilitando el entendimiento mediante el diálogo y la escucha, escucharnos unos a otros, compartir unos con otros, absorbernos en la vida devocional y compartirla con otras personas que no tengan las mismas oportunidades que nosotras. When I asked Rukmini, she also spoke about breaking open the storehouse of love of God. I would also say, she states, that the verses that state the accessibility of all to Krishna consciousness are essential to understanding Srila Prabhupada, Lord Chaitanya's movement, and what they have given to us to live and share. Cuando le pregunté a mi amiga Rukmini qué le parecía más importante en la vida, dijo que era abrir de par en par las puertas del almacén de amor por Dios. Añadió que para poder comprender a Srila Prabhupada y al señor Chaitanya Mahaprabhu y aquello que nos han dado, lo más esencial son los versos en las escrituras que declaran que la conciencia de Krishna es accesible para todo el mundo. I would also like to broach here the topic of ethics. For me, ethics are also essences. Sometimes we think of ethics as mundane morality,
but ethics are also mundane, are only mundane to the degree that they are not attached to the Lord. To hold dear to the qualities of devotional life, the character of the devotees, to not be exploitive or polarizing, or reject others due to mundane perceptions. These are the foundational elements that make our society special in the eyes of others, and are the qualities that are the fabric of our life. I would personally like to see more discussion about what constitutes devotional ethics and see an imbibing of a spirit of love and trust unfold as a result. Me gustaría aprovechar para abordar el asunto de la ética, porque para mí también es algo esencial. A veces consideramos que se trata de moralidad mundana, pero la ética solo es mundana cuando no está conectada con el Señor. Elementos fundamentales como las cualidades de la vida devocional y el carácter de los devotos, no explotar a los demás, dividirlos o rechazarlos debido a alguna percepción mundana, son la razón por la que nuestra sociedad es tan especial a los ojos de los demás. I've been thinking. Almost. Son las cualidades de la estructura de nuestra vida y personalmente me gustaría que hubiera más conversaciones sobre la ética devocional y como resultado vernos consumidos, absortos en un espíritu de amor y confianza. I've been thinking we have so many essences. As I mentioned earlier, the essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. That's one essence. Pienso que hay tantas enseñanzas esenciales. Tal como he mencionado al principio, el consejo más importante es que debemos ocupar las 24 horas del día en cantar y recordar los nombres divinos del Señor, su forma, cualidades, pasatiempos, e ir ocupando gradualmente nuestra lengua y nuestra mente. Esa es una de las esencias. Chant Hare Krishna and be happy is another. Otra es cantar Hare Krishna y ser feliz. We are not these bodies, we are spirit souls, and the servants of the servants of the servants of the Lord. That is another, a foundational essence. Otra enseñanza fundamental es que no somos el cuerpo, sino almas espirituales, sirvientes de los sirvientes de los sirvientes del Señor. The importance of every soul's relationship with the Lord. There is another. Otra es la importancia de la relación de cada alma con el Señor. In considering philosophy, these essences are weighed above all others because they are the essence of devotional life. This is what we have been taught by our spiritual masters. Estas son las esencias que sobresalen de las demás cuando considero la filosofía, porque son la esencia de la vida devocional. Es lo que nos han enseñado nuestros maestros espirituales. We accept all that is favorable in devotional life and reject whatever is unfavorable. Aceptamos todo lo que es favorable para nuestra vida devocional y rechazamos aquello que es desfavorable. We look to breaking open the storehouse of love of God and not limiting who has access to its gifts, but rather offering these bounties freely and sharing them with others, sharing that we can give up the pains of this world and be happy in Krishna consciousness. Queremos abrir de par en par la puerta del almacén de amor por Dios, sin limitar quién tiene acceso a esa bendición, más bien ofreciendo libremente esa recompensa y compartiéndola con los demás para que podamos abandonar el sufrimiento de este mundo y ser felices en conciencia de Krishna. We have many essences that are important in devotional life. Devotional essences, philosophical essences, lessons in the various ashrams and service essences, or life experience essences, so many essences. And what I think is the most important in life is that we actually always look to the essence. Contamos con muchas enseñanzas esenciales, devocionales, filosóficas, de los diferentes ashrams, de diferentes servicios o experiencias de la vida. Hay muchísimas esencias y precisamente lo que me parece más importante es llegar al punto de encontrar la más importante. That's right. We don't want to get caught up in the small little quibbles and details.
We want to look to the essence, imbibe that in our heart, and share that with everyone we meet. Claro, no queremos, no queremos perdernos en los detalles y en las cosas de menor importancia. Queremos ir a la esencia, aquello que podemos absorber y compartir con los demás. Dear Krishna had mentioned in a panel we recently had about the importance of essence, and so I asked him about it. He expressed that we consider what is important to us and ask, why is this important? And keep boiling it down until we come to the most important essences of our life. For him, he says the most important essence is pleasing Srila Prabhupada. Recientemente, Vir Krishna Goswami mencionó durante una conferencia que realizamos que la esencia es muy importante, así que le pedí que hablara más sobre ello. Y él sugirió que cuando nos preguntemos qué es lo más importante en nuestra vida y por qué, lo mastiquemos hasta encontrar el punto, la esencia de nuestra vida. Para él es satisfacer a Srila Prabhupada. Finally, I asked Sukara, my next door neighbor, what she felt was most important in life and most essential. She's a wonderful devotee, by the way, Prabhupada disciple too. She's coming next month. Ah, really? No kidding. Yeah. Oh. Her first answer was pleasure. We are all seeking pleasure, but where is it to be found? But then she thought about it for a while. And so actually she said, no, the real answer is love. Finalmente le pregunté a Sukada, mi vecina y una devota maravillosa, y yo le he dicho que justamente va a venir el mes que viene a Sadhisanga, qué es lo que más le importa en su vida y cuál era la esencia. Su primera respuesta fue el placer. Todos estamos buscando placer en la vida, pero ¿dónde podemos encontrarlo? Después se quedó pensando un poco más y dijo, no, creo que realmente la esencia es el amor. And isn't this the final essence? We find Krishna's love, his sense of beauty, his ethic and aesthetic, in the way the universe is constructed and responds. He has lovingly situated himself in every atom, in the singing and movement of the planets, in the wind that blows through the trees, in the understandings of the Vaishnavas, and in the heart of our services. Now, he is only looking for us to respond. Y esta es la esencia final, ¿verdad? Encontrar el amor de Krishna, su sentido de belleza, su ética y estética en la construcción del universo y su funcionamiento. Él se encuentra presente en cada átomo, en el movimiento de los planetas, en el aire que sopla entre los árboles, en los aprendizajes de los vaishnavas y en el corazón de nuestro servicio. Solo está esperando que le respondamos. And that's the presentation. Y esta es mi presentación, así concluyo mi presentación acerca de lo que es más importante. Thank you. Thank you so much, Sudharma Prabhu. We have a couple of questions already on the chat, but yeah, you covered so many aspects. Yeah, thank you. Dice que con esto concluye su presentación y que podemos ahora abrir para preguntas. Brajabhakti, ¿tienes tiempo o te tienes que ir ya? ¿Te da tiempo? Okay. Sí. Bueno, queridas vaishnavis, ha llegado el tiempo de las preguntas. Vamos a intentar presentarlas todas, pero por consideración al tiempo y a nuestra invitada hoy, es posible que no se logre responder todas. Gracias de antemano por su comprensión. Bien, tenemos una pregunta que tiene que ver con la ética devocional. Si podría Sudharma Prabhu explicar un poco más sobre este tema. Okay. So we have a question for these kind of translations. If the sentences are a little bit shorter, it's Sure. better than written. Thank you. So there's a question about if you could explain a little bit more about the ethics in devotion and devotional life. Yeah. I mean, it's really quite an interesting topic because, what is it that is at the fiber of our being? Who are we?
what do we hold most dear? You know, what are the characteristics that build us as devotees? How do we exemplify the values that are important to our lives in a way that not only attracts people to Krishna consciousness, but provides real solution for society at large, for the world? So, Sí. yeah. Entonces, este es un asunto muy interesante, muy importante, porque nos preguntamos cuál es la esencia de nuestro ser, cuáles son las cualidades, las características más importantes de nuestro ser, cómo podemos ejemplificar, convertirnos en un ejemplo para que de estos valores, de esta ética, de manera que la gente se sienta atraída y nosotros podamos ofrecerles soluciones para sus vidas. Mm. And of course, the essence of that is having Krishna at the center of all of our relationships and everything that we do. Y por supuesto, la respuesta es que necesitamos a Krishna en el centro de todas nuestras relaciones y todo aquello que hacemos. I'm not sure if it's okay to do this, but I'm assuming that you wanted to know what qualities I felt were important, and I'm wondering what qualities are important for you. Entonces, yo me preguntaba, en relación a esto, me pregunto cuáles son las cualidades más importantes y también me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son las cualidades más importantes. Do you want me to invite them to Yes, share? please, Yeah. I'd like to hear, Sí, yes. a ella, a Sudharma Prabhu, le gustaría que si pueden abrir sus micrófonos si quieren y responder qué cualidades, qué características, valores como personas consideran más importantes, y yo puedo ir traduciéndole. I'll begin. El respeto. Okay, so Gauravan is saying to respect others. Yes, not just to respect, of course, but to truly value each other. Yes. Sí, tienes razón. Y además del respeto, realmente apreciar y valorar, ¿no?, a los demás. And see beyond the disagreements, yeah. Y ver más allá de las diferencias. Sí, Gauravani, dime. Sí, eso quería decir, el respeto a todas las personas, da igual que sea Hare Krishna o no sea Hare Krishna, sino a la entidad viviente, al alma. Yes, respect every living entity, not just the ones that are Hare Krishnas, right? Yes, down to the ant, right? Sí, le has dado en el clavo, claro. La compasión. Compassion, Vraja Bhakti is sharing compassion. Yeah. Compassion and empathy. Compasión y empatía, sí. Yeah. You know, compassion is a sense of understanding of someone's situation. Empathy is being able to put yourself direct you so you see from their vantage point, which is so important to be able to do. Sí, la empatía es la capacidad de ponerte en el punto de vista de los demás y es muy importante. You know, sometimes our understanding is based on our own experiences, but empathy goes deeper than that even. Sí, sorry, could you repeat? I don't want to miss. Yeah, sometimes compassion is the understanding is based on our own experiences, things we've seen and experienced. When we actually practice empathy, we're going deeper into the heart and seeing directly from the perspective of the individual. Right, yes, thank you. Porque una cosa es comprender, pero generalmente eso se hace desde nuestra propia experiencia, y la empatía nos lleva más allá y nos ayuda a entender a la otra persona desde su experiencia. And something might work for us, but that doesn't mean it's going to work for the other person. And so we listen. You know, sometimes we're thinking things like, oh, what's this person talking about? You know, it's not so bad, but actually it is so bad. We have to learn how to hear. It's very, very important to learn how to hear. Y por eso es tan importante escuchar y comprender a la otra persona, porque tal vez al escuchar lo que otra persona dice, pensamos, bueno, tampoco es para tanto, pero para esa persona sí, puede ser para tanto y mucho más. Entonces tenemos que escuchar. Somebody said, oh, ¿sí? Acoger.
Acoger, yeah, acoger a los to embrace others, yeah, Ah, yes. to welcome and embrace others. Yes. Yes, that's definitely the mood of Krishna consciousness. Sí, Because we're sí, all one together with Krishna, yeah. sí, sin duda esta es tan importante en la conciencia de Krishna, estar unidos en Krishna, todos unidos. Alina says in the chat, integrity with our values. So true, fantastic point. Thank you very much. Integrity, meaning to be whole, you know, to have faith in ourselves and to be able to work from the best platform that we can work from and share and give what we have to give. Integrity is so essential, so essential, yes. Sí, qué punto tan fantástico. Realmente la integridad es muy importante y es para tener fe en nosotras y también para poder trabajar en dar a los demás desde nuestra propia plataforma. Yeah, to really believe in our convictions, who we are, you know, what we're doing. Y creer en nuestras creencias, ¿no? Quiénes somos, en qué creemos. There's Jessica in the chat is sharing to be friendly and to support each other in their in their wellness. And that was that point is emphasized very strongly by Prahlad Maharaj in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. And we quoted a little bit from those verses earlier, but look in the 5th chapter. There's so much there about what it means to be friendly in devotional service and what it means to think as a Vaikuntha thinker, Prabhupada would call it, where we are looking to the benefit of everyone, not to limiting or bringing people down, minimizing, you know, speaking against all these different things, but where we want to see everyone thrive because we understand that when even one of us is doing well, all of us benefit. And when one of us is struggling, all of us are affected. Sí, muy buen punto sobre la amistad. Tal como mencionábamos, he mencionado al principio de mi presentación, hablaba sobre Prahlad Maharaj y en el 5º capítulo del Srimad Bhagavatam, él habla mucho acerca de lo que es la verdadera amistad en el servicio devocional y cómo lo que significa pensar con una mentalidad de Vaikuntha en la que siempre estamos viendo o considerando el bien de los demás, ¿no? Si uno sufre, todos sufren. Si uno está feliz, entonces todos están felices. So there are many things like this that we can talk and ponder and really consider together because we want to imbibe these not just within our own hearts, but as a society. Y la verdad es que sí, podemos pensar en tantos valores y porque no queremos, no son importantes solo para nosotras, sino que para toda la comunidad. But, you know, talking about ethics goes further than just talking about character and values and why these things are important. There's an ongoing discussion in ethics about the difference between the letter of the law and the essence or the reason and the purpose of the law. Entonces, todo este tema de la ética va más allá de los valores o del carácter personal y recientemente está habiendo todo un debate acerca de la ética que va más allá de la ley, ¿no? Que va a la esencia, que va hacia los verdaderos principios, no solo las leyes. Yeah. So that correlates or aligns with us in devotional life. What's more important, the details, the letter of the law as far as how we follow Krishna consciousness, or the essence of Krishna consciousness, which is about the development and the heart of our individual relationships with Krishna? Y esto se conecta con la conciencia de Krishna en el sentido de que, ¿qué es más importante? ¿Seguir los detalles, o sea, el aspecto de las leyes, de cómo practicamos, o la esencia, es decir, desarrollar nuestro corazón para amar a Krishna?
All the details are meant to support the essence. And if they don't support the essence, they're not important for us in time, place, and circumstance, and accepting what's favorable and rejecting what's favorable. Porque los detalles están ahí para apoyar a la esencia. Sin la esencia, los detalles no sirven para nada. So, you know, we live the best lives that we can, but we never sacrifice the essence for the details. Así que vivimos la mejor vida posible, pero nunca deberíamos sacrificar la esencia por los detalles. We never sacrifice the individual for the rules and regulations. Y nunca debemos sacrificar a las personas, a los individuos, en nombre de las reglas y regulaciones. And we give everything that we can to ensure that we all stay together in Krishna consciousness. Y tenemos que dar lo máximo de nosotras mismas para asegurarnos de que todos permanezcan en la conciencia de Krishna. Sometimes devotees would struggle. They'd have problems in their devotional life and they would go away. And Srila Prabhupada would say, "Where is my," and then ask for the name of the devotee by name. He wanted to ensure that we all knew where we belonged, no matter how we have experienced ups and downs and, you know, all the different things that happen to us in conditioned life. We struggle, that's fine, but we want to stay together and we want to always make that the important goal, that we support each other and stay fixed in our devotional life as much as we can. Y todos nosotros pasamos por desafíos, ¿no? en la vida y en la vida devocional, pero Prabhupada siempre quería, lo más importante, ¿no?, es que nos quedemos, y Prabhupada siempre, cuando había devotos que se iban del movimiento, Prabhupada preguntaba por ellos, ¿dónde está tal persona? ¿O qué ha pasado con tal otra persona? Porque los desafíos forman parte del recorrido, pero lo más importante es que nos apoyemos y que nos ayudemos a permanecer en el camino juntos. Okay. Thank you. Would you like? Oh, I think there's one more question. Braja Bhakti, ¿la quieres leer? ¿Te da tiempo? Sí, después veo que Gopanandini levanta la mano. Ok, entonces la próxima pregunta, creo que es la última. ¿Cómo podemos mejorar las relaciones devocionales con los vaishnavas cuando no compartimos tanto y no nos vemos? Esa es una primera parte. Vale. So this is a two-part question. One is, how can we develop friendship and relationships in Krishna consciousness when you don't get together as much with other devotees? And the second part. Y cómo relacionarnos de una forma amorosa en nuestra vida cotidiana con compañeros de trabajo, de estudio, etc. And the second part is, how can we treat others that are not from our community, but from our work, our university, or people that we see each other? How can we treat them with love? Gracias, Braja. So I think that's almost a rhetorical question, because I have a sense that that many of you know the answer to this. So let's take the first part, the idea about association. Entonces, bueno, me parece que esta es una pregunta tal vez un poco retórica, porque intuyo que la mayoría de ustedes saben la respuesta, pero aún así vamos a responder la primera parte. I mean, you can't actually overemphasize the importance of association. No se puede subestimar la importancia de la compañía de los devotos. Yeah. And I mean, that's a whole discussion that would be a lovely discussion to have right now if we had time. But the question is, when we don't have that association, how do we cultivate that? What do we do? And of course, I don't know what it's like specifically in South America with the pandemic and all that, but it seems that pretty much globally, everyone has had to separate themselves and live further apart from each other. And that's, of course, difficult. So. Sí,
Y bueno, no sé cómo está siendo la situación de la pandemia en Sudamérica, pero me imagino que como casi todo el mundo, eh, estamos todos un poco más distantes unos de otros, nos vemos menos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esas relaciones, verdad? Yeah, Krishna gives us so many different situations in life, and it may be that it may be a harder time for association, no matter how important it is. Y Krishna nos da tantas situaciones por alguna razón en la vida y por alguna razón en este momento nos está dando una situación en la que tenemos que estar todos un poco más lejos unos de los otros. Yeah, so, this is a time for us to actually really reflect on how important that association is and to learn to really value it so that when we have it again, we don't become separated. And you'll have to practice this because we're used to living a different way, but we actually have to practice how to really value each other's association and not become caught up in the small things that really honestly just don't matter. Entonces, con esta situación que estamos viviendo, nos ayuda a realmente darle mucho valor a la importancia de la compañía de los devotos y cuando podamos volver a disfrutar de ella, tal vez, gracias a esta experiencia, podremos apreciarla más y dejar de lado todos esos pequeños detalles que no importan y con los que muchas veces nos enredamos y causan como problemas. And also, it's a time where we develop our most important association, and that is going deeper inside ourselves to develop our relationship with Krishna and the devotees internally. Y también esta situación nos ayuda a desarrollar otro tipo de relación, que es la relación con nosotros mismos, nuestra relación con Krishna, pero esto ocurre a un nivel más interno y profundo dentro de nuestro ser. Entonces, en esta situación... Yeah, sometimes the internal relationships are as important, if not very much more important, than our everyday dealings with people around us. Porque en la mayoría de los casos nuestra relación interna con Krishna, personal con Krishna, es la más importante, más incluso que nuestra relación con los demás. So while we're meditating in that way, there still are many ways that we can develop association. So go ahead. Y al considerar todos estos puntos, podemos ver que hay varias maneras de desarrollar relaciones. And this is about coming together, to want to come together, to value each other's association and want to work together and do beneficent things together and have successes together. The most important association, almost everyone will tell you, is that association that we've garnered through service, where we're sharing a purpose and doing something that's meaningful and that matters to us. Y lo que hay por detrás es la necesidad de tener relaciones en las que trabajamos juntos, estamos en comunidad, ofrecemos todos juntos algo a los demás y que nos da tanto sentido. So I think it's really important. I mean, starting with the simplest things, one thing that we do a lot in the States is we have our support groups, we have our reading groups, we get together and we talk about things, not in an overly formal way, but in a real way, and really connect and really share to understand and hear from each other and support each other. So there's 3 simple things that a little organization can do that can make a difference. And if you don't have someone in your neighborhood that you can do that with, like right, down the street, with Zoom, you can meet with anyone, anywhere in the world. So, this is a time for us to come together, if not locally, which is wonderful, and we should do also digitally. Sí, y aún así hay varias cosas que podemos hacer para poder desarrollar relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos grupos de apoyo, tenemos grupos de lectura, tenemos grupos en los que nos juntamos y conversamos, y no tal vez de una manera muy formal, pero un encuentro en el que podamos dialogar de asuntos, ¿no?, que nos interesen en común. Y dadas las circunstancias, si no vivimos cerca de ningún devoto, podemos recurrir también a Zoom para aún conectarnos unos con otros. But I think it goes even further than that. Pero creo que va más allá de eso. And even further than the services that we've known, as pujaris and, doing our Sankirtan, mission and all of these different things. I think that we have
as Vaishnavis, we have a very special calling right now. Pero creo que va mucho más allá de eso, más allá de los servicios de pujari y todos los servicios, ¿no?, de la comunidad. Y en este momento, como Vaishnavis, creo que hay un servicio muy importante. Yeah, I mean, everything's important. I mean, all of our services, they're very special and intimate for us. But there's a need right now, I believe, for the feminine voice of our movement to rise and to take shape and to form and to offer the gentleness and the strength and the determination and all the characteristics that women imbibe, and, you know, when they're the best that they can be as universal mothers, let's say, as, you know, spiritual mothers. We have many valuable gifts to offer, and they're lacking in the general society right now. We need to bring those characteristics forward and offer them together lovingly and set a good example for everyone in our society. Como mujeres, creo que estamos viviendo un tiempo en el que hay una gran necesidad de que nuestras voces se alcen, que tomen una forma, sí, que tomen lugar, ¿no?, en la sociedad, y que tengamos la oportunidad de ofrecer nuestra naturaleza amable, cuidadosa, que nutre, que tiene que ver, si quieren, con la figura de madre espiritual, ¿no? Y que necesitamos que esta voz llegue a la comunidad, no solo a nuestra, sino en general. Esta voz femenina hace muchísima falta en este momento. Does that answer the question okay? The first part of the question? Espero que esta haya sido una respuesta adecuada para la primera parte de la respuesta. Yes. Does she have anything she'd like to add? La persona que hizo esta pregunta, ¿le gustaría añadir algo más? No teníamos el nombre de quien la hizo, pero... Or si anyone. o cualquiera de ustedes, quien guste decir algo al respecto. Because building association is so important. It's really, really key. Porque este es un asunto muy importante, cómo construir relaciones. Si alguien quiere comentar algo al respecto, puede abrir el micrófono y decir algo. Sí, Bueno, sí, por favor. Gracias por la clase, que ha habido una bellísima experiencia, veramente que toca a la persona, a devotis que llevamos, digamos, la conciencia de Krishna por mucho tiempo. Que quiero decir esto, que la Mataji me ha fatto proprio llorar el momento cuando dice que de toda la el sufrimiento, de todo el sufrimiento que ha pasado, ha ido a visitar a devotis o devotis, ayuda a llevar en una situación al templo, y cuando se trova que Krishna, que le está esperando con las manos abiertos y lo hace sentir su presencia de Krishna, no es fácil de experimentarlo, pero cuando se siente esta historia que personalmente lo ha experimentado, es una cosa increíble, es una cosa que incluso podemos arribar a ese punto como estos devotos, que esta bellísima experiencia, que es una cosa que me ha gustado muchísimo. Uno. Segunda, es verdad. Déjame que le traduzca, porfa, que no me quiero olvidar de tus palabras. So our dear Gopanandini is first of all, she's thanking you for sharing about the time in your life when you felt so much suffering, but you went to the temple and Krishna welcomed you, and you know, he was there asking, why are you not smiling? And then you encountered the embrace of the Vaishnavas. So she said that it touched her heart. She felt very moved by that story. Even as a devotee who has been in the movement for many, many years, this is not something easy to obtain. So it really touched her heart, and she has more to say. Sí, por favor, continúa. Y después estaba queriendo, es verdad, como la Mataji dice, es el momento de las devotas, toman un poco più, hacerse sentirse que es importante
hacer un servicio, digamos, va a hacer un servicio o satisfacer a Srila Prabhupada, a Krishna. Pienso que es el momento de vaishnavis, ¿cómo se dice? De mostrarlo, questo. And yes, and she appreciates that you pointed out that there is a great need for the voice of the Vaishnavis to be heard and to be considered, and she really appreciates that you touched that topic as well. Yeah. Heard, considered, and imbibed. Yeah. Todo me ha gustado en sí, toda la explicación era completamente molto impactado de sus palabras. She's saying that actually every single word you say has touched and moved her, so she's very grateful. Well, that's very moving, and thank you very much for that. Yes, but you know, we all have our stories, and all of our stories are moving and special. We're all on this path back home, back to Godhead, and we all have a great deal to share. So really, one of the beauties of devotional life is that there's no limit. It's not that if I have love of God, you don't have love of God. We not only that, but we all enhance each other's love for God. So, you know, this is a very special and wonderful gift, and something that is really meant to be cherished, and something that's really meant to be shared. And, you know, when the pains come, we have to protect each other and care about each other and not dismiss each other and not, you know, be preoccupied. We need to care. It's so important. And I really appreciate, you know, just being able to share in these ways with all of you. Dice que muchísimas gracias, que ella también está emocionada con tus palabras, con este encuentro, y que realmente todas y cada una de nosotros tenemos historias. Nuestra vida está llena de momentos así. No es que solo unos pueden experimentar amor por Dios, todos podemos, ¿no?, sentir amor, el amor de Krishna, y que deberíamos ayudarnos unas a otras a estar bien, y también preocuparnos, ¿no?, unas por otras, y ayudarnos a estar bien. To cherish together. Yeah. Gracias, Mata. Gracias a ti, Gopanandini. A mí me gustaría, si después me puedes dar tu teléfono porque quiero hacer preguntitas importantes a ti. ¿A mí? Mataji. Sí. Sí, claro, acá lo dejo en el chat. Das tu teléfono o me mandas un correo, así yo puedo... Okay, está ahí. Yeah, she's asking my contact number. Está en el chat. Ok, gracias. Gracias a ti. Yeah, she's in Italy. I believe she wants to create a Vaishnavi Sangha in the country. So I think we're going. Oh, that's beautiful. What part of Italy are you in right now? ¿En qué parte de Italia estás? I live in Rome. In Rome. Roma. But she's from Peru. Nice. Mi esposo es italiano y yo soy peruana, pero aquí la comunidad de Matajis italianas son muy reservadas. Y, ¿cómo se llama? Había comentado de estas devotas que ustedes habían organizado este programa con tantas devotas que son discípulas de Srila Prabhupada. Y cuando yo he comentado esto, dice, ay, qué lindo, ¿por qué no organizas? Entonces yo dije, la única persona que puedo decir de cómo puedo ayudarme a hacer digamos, a hacer sentir la voz de estas devotas es con la Mataji que estás ahí presente. Yeah, será un placer. Sí, sí. Yes, she's saying that the devotees, the Vaishnavis in Italy heard about these programs we're doing for the Spanish-speaking community, for the Vaishnavis, and they also want to connect with Srila Prabhupada's disciples and their spiritual. That's wonderful. That would be fantastic. So many wonderful devotees in Italy. Yeah. Yes. Yeah. Es verdad. Pero son muy reservadas las italianas, no son abiertas fácilmente, son reservadas, se mantengono, son muy conscientes de Krishna y son muy serios, pero me gustaría hacer este regalino a todas estas devotinas que son veramente una maravilla de personas.
She said that, yeah, they are wonderful and they take up to Krishna consciousness very seriously, and they are a little bit reserved. So Yeah. she wants, Gopanandini wants to do this for them, to make these programs and, you know, to bring them closer. Ok, hablaremos entonces. Entra ahí. Grazie, grazie, yeah. Gracias. Grazie. Yeah. So I do you want to share any last message, or maybe any I think you mentioned something, Sudharma Prabhu, at the beginning about devotional practice. Would you like to? How are you? You want to? Is it maybe you need to stop now? Are you okay to? Well, I don't feel like we can get into any depth about, Okay. you know, how to, you know, overcome difficulties when we find ourselves in those situations. But I do think it is worthwhile to maybe say, as we're ending, that if you find yourself struggling in your devotional life, you know, due to lack of association and, you know, everyday rigmarole and the things that we need to go through, I mean, clearly it's much, much different to remain steady and focused, steadfast and focused in our devotional lives when, you know, we live away from the temples, we have to work, take care of children, you know, maybe travel to get to work, to do all these different, or go to school, all these different things. It becomes a lot harder to remain steady in devotional life. When we're packed up in the temples, you know, with nice association, we're all doing the same thing. It's so easy. But, you know, when we're at home alone and, you know, trying to figure out how to, you know, pay the bills and take care of everything and get a good night's sleep, it's a very different reality. So if you find yourself struggling in devotional life, just know that you're not alone. We all go through these struggles. The important thing is to have faith and to take shelter and to know that Krishna will help you. Always just keep bringing your mind back to Krishna as much as you can. Maintain the type of behavior and devotional outlook and attitude that you most want to see in yourself and you most want to see in others. Be kind to the devotees around you, support and serve, and Krishna will help you. You know, it may be a process that you have to go through, but Krishna is there and he will help you no matter what. So, cuando estábamos esperando a que todas llegaran, yo Sudharma Prabhu había comentado que tal vez, si daba tiempo, le gustaría mencionar el tema de que a veces cuesta mantenerse fijas en el servicio devocional, en nuestras prácticas devocionales. Y ella dice que esto es especialmente verdad cuando vivimos fuera del templo, cuando estamos trabajando, cuando tenemos que criar hijos, cuidar a la familia, estamos estudiando en la universidad, no estamos pudiendo dormir bien, etcétera, ¿no? Como que son situaciones en la vida que de por sí ya hacen difícil que podamos mantenernos fijas, firmes, etcétera. Es difícil, pero a ella le gustaría recordarnos que no estamos solas, que no nos pasa a muchas personas, que nos cuesta mantenernos firmes, fijas, y que en esos momentos, que a veces es un proceso que tenemos que pasar, ¿no? El proceso de no estar fijas, pero que lo más importante es no perder la fe, seguir refugiándonos en Krishna, conectarnos, llevar nuestra mente, nuestro corazón hacia Krishna, recordar cómo queremos ser, qué cualidades queremos tener, qué características queremos tener, y apoyarnos unas a las otras y ser amables unas con las otras mientras la tormenta pasa. Should I say one more thing about that, or should we end there? Yeah, I think ella está preguntando, ¿quieren que añada una cosa más o terminamos por acá? I see heads going, yes, please. It's okay if I say something. Sí. Okay. I was just going to say that, you know, if you find that you have a day where you don't live up to your expectations of your japa, or you watch a movie or something, you know, you do something like that. You're not going to be the first and you're not going to be the last. You know, Entonces, Yeah, go ahead. Ok, entonces, bueno, me gustaría decirles que a veces tenemos días en los que no vivimos, no alcanzamos nuestras expectativas. Digamos que, no sé, vemos la tele o no hemos cantado las rondas, no sé, ha sido un día de esos en los que no cumplimos, ¿no?
Yeah, use that as an opportunity to want to increase your desire. To look and see in earnest where you are. We're conditioned, we're struggling in this world and we want to get out. Not only do we want to get out, but we want to clear away everything and make room for Krishna. So, okay, so you can say that much and then I'll just close it with one last point. Entonces, dice que podemos ver los días así como oportunidades para acordarnos pues eso, que estamos condicionadas, de que tenemos nuestras dificultades y que nos pueden ayudar a acordarnos de lo que sí queremos, ¿no? ¿Qué es lo que sí queremos hacer? ¿Qué es lo que sí queremos conseguir? It's not about lamenting, it's about intensifying your desire and moving forward and caring and praying and taking shelter and being dependent. That's where the strength will come to overcome the modes of material nature, which can be quite oppressive in our lives. Y entonces, en vez de lamentarnos, ¿no? De que ay, no lo hice bien, en vez de eso dice que podemos, que nuestra actitud sea de seguir adelante, de refugiarnos en Krishna, de pedir aún más ayuda a Krishna y de darnos cuenta de que necesitamos ayuda para superar las modalidades de la naturaleza material. And there's an example of a rope. And if the rope is really tight, it stays just like that, really tight. And if the rope is really loose, it stays fine, just like that, really loose. But if you make it tight and then you make it loose, and then you make it tight and you make it loose, it's going to snap. So similarly, in our devotional lives, we live in a way that we're giving everything that we have to give. But we also live in a way that we have balance and we understand and we move forward with the best determination that we can. And when we fall on the way, it's like the child that's learning how to walk. You just get back up. The mother is glad when the child walks and they expect that they may fall sometimes. Y ella da un ejemplo cuando tenemos una cuerda, si hacemos un nudo, se queda bien apretada, ¿no? Y si no hacemos un nudo, cuando deshacemos el nudo queda suelta. Pero si hacemos un nudo y soltamos, hacemos un nudo y soltamos, al final la cuerda acaba deshilachándose y rompiendo. Entonces dice que con la vida devocional es lo mismo, que si intentamos llevarlo de una manera equilibrada y con determinación es más fácil seguir adelante, ¿no? O sea, si nos tropezamos y caemos, como cuando los niños pequeños aprenden a caminar, lo importante es que se levantan y lo siguen intentando, ¿no? Y sus madres están felices de ver que lo siguen intentando y que lo van a conseguir. Entonces, en vez de esa cosa de ser estrictos y duras y después, ¿no? En vez de ir de un extremo al otro, mejor relajar, intentar ser equilibradas y tolerantes. So just have faith, never give up, and thank you for letting me be with you today. Thank you. Y entonces, sí, seguir intentándolo, nunca desistir y muchas gracias por permitirme hablar hoy aquí y compartir con ustedes. Was that okay? I didn't offend anyone with that, did I? Espero no haber ofendido a nadie con lo que acabo de decir. No. No. Not at all. Okay. No, on the contrary, you give us hope and solace. Yeah. Open up. Yes. Yeah, we're all in it together, through thick and thin. Yeah. See, there's somebody in the chat saying, I like that idea very much. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. And Rambaru Prabhu, I know, I'm sure you know her. Yeah. I like something she says that being, making errors and mistakes reminds us of our fragile condition and Yes. ultimately helps us to take shelter of Krishna. That's right. That's exactly right. Yes. Sí, le compartía que Rambaru Prabhu, que nos ha visitado en otras ocasiones, también dice que cuando cometemos errores o no hacemos las cosas como nos gustan, eso nos recuerda nuestra condición frágil y nos ayuda a refugiarnos aún más en Krishna. Entonces, it's about softening our heart and becoming strong from that, right? Se trata de ablandar nuestros corazones y encontrar la fuerza a partir de ello.
Adelante, Kala. Queridas Vaishnavis, ok, gracias. Queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento. Querida Sudharma Prabhu, una vez más, gracias por visitarnos y por permitirnos conocer la trayectoria de tu vida y las enseñanzas que has obtenido de ella. Ha sido un honor escucharte. Thank you so much for letting us hear and connect with your experiences in your life and allowing us to learn from them. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you very much. Muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañaron hoy en este encuentro y por sus preguntas. Pedimos disculpas si no hemos respondido todas ellas debido al tiempo limitado. Les recordamos que hemos dejado algunos enlaces de interés en los chats. Las esperamos el sábado que viene con Narayani Devi Dasi, una discípula de Srila Prabhupada, muy erudita, que vendrá a hablarnos de las glorias del mes de Kartik. No se lo pierdan. Ahora pueden abrir sus micrófonos y cámaras para despedirse de nuestra invitada. Haribo. Haribo. Gracias, thank you. Muchas reverencias, madre. Gracias. Thank Muy you, thank gracias, you. madre. Una gran misericordia. No nos queremos ir. They say they don't want to leave. No queremos ir.